Hello everyone, this is me Jinsi from Gems Abroad Academy. Today we're going to discuss about the question reading module last question multiple choice single answer. So before we get into the video, if you have not subscribed to our channel, kindly subscribe, and if you need any online coaching, you can just contact us. So let's begin the topic. Hi, ഇന്ന് discuss ചെയ്യാൻ പോകുന്ന question reading last question multiple choice single answer, and we have already done reading and writing fill the blanks, reading fill the blanks, reorder paragraphs, multiple choice, multiple answer, and in video കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണാം. And yes, thanks for supporting so much, and thanks for subscribing our channel. So keep supporting. I'll be doing more and more videos. And if you have any doubts related to those questions, you can contact me and I'm there to help you out. So today's question is multiple choice or single answer in reading module. The last question we're going to discuss. In multiple choice, single answer, multiple choice, multiple answer is not that much important. But then, think how to do and how you can solve this question. So, once again, this reading you will get 25 to 30 minutes, and there's no specific time for specific question. So in 25 to 30 minutes you have to complete the 5 questions. Again, don't do or take more than 1 minute for multiple choice, multiple answer, multiple choice, single answer. Baki, the 3 questions which is important, other than English, spend 2 minutes for 1 question, because reading and writing plans will be a little difficult. So you need to know the meaning of the sentence, you have to read the blank before and after the blank, and you need to, with the grammar rules, you have to apply that. So it takes time. But then concentrate on reading and writing. Reading, fill in the blanks, reorder paragraphs to boost your score. Again, either number just read find out the answer, submit, click next, and move on. Don't waste your time spending or taking more time on this multiple choice, choice single answer, multiple choice, multiple answer. So I'll show you, because and this multiple choice, multiple answer reading mark. I'll show you how this will look and how you need to solve. So yes, this is how your multiple choice single answer will look. Read the text and answer the questions by selecting the correct response. Only one response is correct. Okay. So നമുക്കൊരു ചെറിയ പാസേജ് ആണ് തന്നേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. You will having options. First of all, read the sentence. Question. Why does the author mention the paralysis? എന്തുകൊണ്ടാണ് paralyzed patients? So you can just ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്താണ് കീവേഡ് paralyzed patients നെ കുറിച്ചാണ്. So the paragraph should be related to the paralyzed. So അതിൽ അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ്, അവരെന്തിനകത്ത് why the author mention, അവരെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തത്, അവരെങ്ങനെ ചിരിക്കുമെന്നോ, അതോ അവർ എങ്ങനെയാണ് പാരലൈസ്ഡ് ആയെന്നോ, അതോ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രൂ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ബോഡി ബിഹേവിയർ ആണോ, to show the importance of face and mouth in the importance of reaction. നാല് ഓപ്ഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി. Read the paragraphs. Skin and scan. Perke വായിക്കാൻ പോയാൽ you will not get it. Skin scan. How you skim and scan? You need to develop your reading skills. Reading skills ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് സ്കിം ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ മീനിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് then you can locate your answer with the keywords. So when you read it fast and when you understand the meaning, you will get the correct answer. And then don't spend more than a minute. ഇത് ശരിയാണോ, പിന്നെ ഇത് ശരിയാണോ, അത് അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾ if you're done with that, somewhat. Okay, so we'll read the passage. Again, read the passage by opening your mouth. Because the musculature of the face is directly connected to the areas of the brain that process emotion, the countenance that can be a window to the soul. Neurological studies even suggest that genuine emotions travel different pathways to the brain than insincere ones. If a patient is paralyzed with a stroke on one side of the face, for example, is asked to smile deliberately on the mobile side of the mouth is raised, but tell that same person a funny joke and the patient breaks into a full and spontaneous smile. So ഇതിനകത്ത് the first option, എങ്ങനെയാണ് paralyzed patients smile ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്? No. Again, to examine how they were paralyzed? No. Again, to show the relationship between true emotions and body behavior? Yeah, that can be, because this is talking about some true emotions, the process, the brain that processes emotions, genuine emotions. Again, body behavior in the sense body parts in the face and mouth, how it behaves. So when you say a telepaths and a funny joke,
to a paralyzed, the patient breaks into a full and spontaneous by how the body behavior to show the importance of facing object importance Allah. So the answer is to show the relation between the emotion and the behavior. If a patient paralysis with stroke on one side of the face and mouth is along, what parts are sure this is related to that. So submit. Your answer is right. Move on. Don't again. അത് ശരിയാണോന്ന് പിന്നെ നോക്കില്ല. We'll do one more question also. Again, yes. Which sentence best paraphrases this paragraph? അതായത് ഇതിൽ തന്നേക്കുന്ന ഏത് സെന്റൻസ് ആണോ പാരഫ്രേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ പാസേജിന് ചുരുക്കമായിട്ട് പാസേജ് പാരഫ്രേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏത് സെന്റൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, read. Kappa never tried to avoid danger. He risked his life to take photographs of D-Day invention, but then destroyed most of them. Kappa took some of his most famous photographs during the D-Day invasion, but most were tragically destroyed in acid. Kappa only kept the best 8 D-Day photographs as the others were out of focus. This is why the mission started for Hollywood film. Kappa left Europe when the war broke out and went back to his most famous photographs of the D-Day invasion. So, നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു idea കിട്ടി. It will about a person who is being taking photographs in the mentioned D-Day invasion. So, yes, read it fastly, skim and scan, it's fine. When you read, when World War II broke out, Robert Capa was in New York, but he was soon back in Europe, covering the war for Life magazine. His most famous work was created on 6th June 1944 when he swam shore with their first assault on Omaha Beach, the D-Day invention of Normandy. Capa, armed only with 2 cameras, took more than 100 photographs in the first hour the landing. But a mistake in the dark room during the drawing of the film destroyed all but 8 frames. It was the image from these frames, however, inspired the visual style of Steven Spielberg's Oscar-winning movie Saving Private Ryan. When Life magazine published the photographs, they claimed that they were slightly out of focus, and Kappa later used this as the title of his autobiographical account of the war. Okay, first, he never tried to avoid danger or he still took photographs, but then destroyed most of them. He did not destroy most of his famous photographs, but most were tragically destroyed. But then he took more photographs during, again, kept the best 8 as the others were out of focus. No, these inspired the visual style. This may be some. Again, Papa left Europe when the war broke out and that has famous photographs of the D-Day invasion. No. So the best paraphrasing is done in this second option because, but I mentioned he took some of his photographs, but then at the dry end with them, it got destroyed. Drying film destroyed all but 8 frames. Upon the correct paraphrasing, he took some of photographs at the D-Day invasion photo at the but most were tragically destroyed in an accident. So this is your answer. Again, sum it, move on. So paraphrase or just skim and scan the passage and then find out the exact answer. So don't waste your time reading all the passage, then looking for the question, then looking for the options. Just look up the question, then answer, then find out or locate where the answer is situated, or you can just understanding the whole meaning of the passage, and if you do so, you will be able to locate the answer easily. So this way, practice doing multiple choice single answer. It's not that much priority, but then you need to know how to do your multiple choice single answer. Still, if you have any doubts, still feeling in difficulty, if you don't know how to do this, you can just contact us. We are providing a paid online coaching, and then I'll help you out. So, see, if you're not getting this passage, or if not understanding at the first, you need to develop your reading skill. Reading skill, see, നിങ്ങൾ ആ വായിക്കുന്ന ശീലമേ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓൺലി ദെൻ യു കെൻ ഇംപ്രൂവ് യുവർ റീഡിംഗ് മാർക്സ്. റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു പാരഗ്രാഫ് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ യു വിൽ ഫീൽ ഡിഫിക്കൾട്ട്. യെസ്, അത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്, നമുക്കറിയുള്ളൂ. റീഡിംഗ് ശീലമുള്ളവർക്ക് അത് ഈസിയാണ്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, ജസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫോർ റീഡിംഗ്. റീഡിംഗ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ട് യു വിൽ ഡെവലപ്പ് നോട്ട് ഓൺലി റീഡിംഗ്, യു വിൽ ഓൾസോ ബി understanding the spelling also. That will help your writing scores.
കുറെ പേർക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം കുറെ മാർക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. സ്പെല്ലിംഗിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ റീഡ് മാഗസിൻസ്, ബുക്സ്, ജേർണൽസ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. വായിക്കുക, സ്പെല്ലിങ് മനസ്സിലാക്കുക, അത് എങ്ങനെയാ വായിക്കുക. ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ കുറെ പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ അമേച്ചർ അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അക്കോമഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലത് ACCOMOD അല്ല, 2 C 2. സോ അതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സ്പെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ ഇഫ് യു ഡു ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് യു വിൽ ബി ലേണിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിത്ത് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് and you will also be gradually increasing your score. See, if you are like progressing, നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളൂ. എല്ലാം നിങ്ങൾ സെയിം അതേ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ആർ ഗെറ്റിംഗ് മാർക്സ്, പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ആർ ഗെറ്റിംഗ് മാർക്സ്, then you to identify where you are going wrong and which skill you need to develop. അത് മനസ്സിലാക്കുക, പ്രാക്ടീസ്, you will attain your desired score. So yes, this is about the reading multiple choice single answer. I'm done with all the module questions for reading module. And still, if you have any doubt, contact me. And till then, stay tuned. See you next video.